హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు డే 3. చక్కటి లొకేషన్లో వెచ్చని క్యాంప్ ఫైర్తో లాస్ట్ నైట్ వి రియలీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం. పడుకున్నది 11 కైనా ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ మార్నింగ్ 4 ఎప్పుడవుద్దా అని టు స్టార్ట్ అవర్ రైడ్స్ టు సీ ద సన్ రైజ్ వ్యూ ఆఫ్ లంబసింగి విచ్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ స్పాట్. అందరూ విజిట్ అయ్యేదే ఆ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ గోల్డెన్ అవర్ చూడ్డానికి. సో మా 11 members batch లో only 4 were interested not to miss that because it was heavy day riding continuously. They wanted proper rest, so here we start. ఇంత మంచులో యు నో హౌ కోజీ వీ వాంట్ టు స్లీప్ ఇన్ బెడ్స్, బట్ వెన్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ హోమ్స్ అండ్ ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లారుద్దా టు స్టార్ట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ అని వీ క్రేవ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో వీ డోంట్ మిస్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎట్ ఆల్. జాకెట్స్, గ్లౌజెస్, పర్ఫెక్ట్ డ్రెస్సింగ్తో ఇట్స్ స్మూత్ అండ్ హ్యాపీ టు రైడ్ హియర్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 4 bikes ఉన్నందుకు అవర్ ఎక్స్ట్రా ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ క్లియర్ విజన్ టు మూవ్ సేఫ్ అండ్ జాయస్. చూస్తున్న మీకే ఇంత బాగా అనిపిస్తే వి వేర్ ఇన్ లైవ్. దట్ ఫీలింగ్ వాజ్ రియలీ సంథింగ్. ఏది ఎప్పుడు ఎలా అనుభవించాలో నీ చేతుల్లోనే ఉంది. ఇట్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఇన్ హౌ, వేర్ అండ్ వై డూ యూ గో. పెయిన్స్ అండ్ ప్రెషర్స్ ఎంతైనా ఉండని, బట్ లైఫ్లో బ్లిస్ నెవర్ మిస్ ఎట్ ఆల్. మెయిన్ రోడ్ అండ్ విలేజెస్ క్రాస్ చేస్తూ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాం. నౌ స్టార్ట్స్ ఎ స్మాల్ ఘాట్ సెక్షన్ టు క్లైమ్ ద హిల్ ఆఫ్ లంబసింగి వ్యూ పాయింట్. జస్ట్ ఒక 4 turns అంతే, బట్ డ్యూ టు కంటిన్యూస్ ఫాగ్ అండ్ కూల్ క్లైమేట్ ద రోడ్ ఇస్ ఫుల్ స్లిపరీ అండ్ వెట్. సో లెట్స్ మూవ్ స్లో అండ్ సేఫ్.
ఫైనల్గా స్పాట్కి రీచ్ అయిపోయాం. మొత్తం హిల్ టాప్ వ్యూ ఇది. సో చల్లగా ఉంది కానీ నో మంచు అట్ ఆల్. మంచుని మబ్బుల్ని దాటి పైన ఉన్నాం. ఎంట్రీ టికెట్ ఇస్ 20 రూపీస్ పర్ హెడ్. క్రౌడ్ నార్మల్గా లేదు. మేము 4:30కి స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చేసరికి 5:45, నియర్ టు 6 ఆల్మోస్ట్. ఇంకా వీలైతే నైట్ 3 AM నుంచి ఇక్కడే ఉన్నట్టున్నారు. అంతగా ఇట్స్ ఫుల్. హ్యావ్ ఎ లుక్. అది స్టాండ్ బై స్పాట్ ఫర్ సన్ రైజ్ వ్యూ. ఎంతగా నిండిపోయిందో వాచ్ ఓవర్. యాక్చువల్లీ టైంకి రీచ్ అయ్యాం. సన్ రైజ్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఎంజాయ్ ద వ్యూ. యాక్చువల్లీ గోల్డెన్ అవర్ సన్ రైజ్ వ్యూ విచ్ ఇస్ ఫేమస్ అట్ లంబసింగి, మేము వచ్చిన టైంలో ఇట్ వాజంట్ దేర్. బికాస్ నేను విన్నది ఏంటంటే 2 కొండల మధ్యలో నుంచి ఫస్ట్ రే ఆఫ్ సన్ రైజ్ ఆ ఆరెంజ్ షేడ్ వైట్ ఫాగ్ ని దాటుతూ ఇట్ వుడ్ క్రియేట్ ఎ గోల్డెన్ కలర్ విచ్ వుడ్ బి విజువలీ స్టన్నింగ్ అని. బట్ యాజ్ ఎర్త్ కీప్స్ రొటేటింగ్ సన్ డైరెక్షన్ కూడా మారుతుంది కాబట్టి ఈసారి సన్ రైజ్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్. సో ఇట్ వాస్ గుడ్. ఏదేమైనా క్రౌడ్ వాస్ cheering అప్ హ్యాపీలీ. అండ్ స్పాట్ చూడడానికి వచ్చిన నేను కూడా ఫైనలీ మేడ్ ఏ మార్క్ అట్ లంబసింగి. ఆల్మోస్ట్ 2-3 years నుంచి వద్దాం అనుకున్నా. ఫైనలీ ఇప్పుడు కుదిరింది. సో టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్. ఇలాంటి వెలుగుంటదని తెలుసుంటే పక్కా డ్రోన్ తెచ్చేవాడిని. బట్ మంచులో డ్రోన్ విజువల్స్ ఏం కనిపిస్తాయని క్యాంపింగ్ సైట్ దగ్గరే వదిలేసా. బట్ డోంట్ వరీ, బ్యూటిఫుల్ drone shots taken by Amar at different locations are included in this video, so stay tuned and keep watching. Inka late cheyakunda we started back as the gang would be awake and had plans to move forward. Ikkada actually there is a proper village on this hill before entrance. Ikkada janalaki this view is common though, but as humans we find newness and thrills of life when we explore different parts of world. Stay tuned, inka chala chusta chupista. So keep supporting, keep encouraging. Actually, there was no one who came on bike at this point when we are riding here, as jeep facility was the only option. Self cars unna, you can't climb here as tight turns and skilled driving unte tappa. I'm not sure whether it's allowed or not, as mostly ghat section lo local jeep services ne prefer chestaru. So the crowd were looking at us, bike leskuni inta hike vachesara ani. మా బైక్స్ తీసుకుందే ఇలాంటివి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి, నాట్ టు హ్యావ్ ఎనీ లిమిటేషన్స్ ఎట్ ఆల్. సో స్టే ట్యూన్డ్, ఇట్ వాస్ ఫన్ గోయింగ్ బ్యాక్. వచ్చిన రూట్ లో కాకుండా వేరే టర్న్ తీసుకున్నాం. ఏం జరిగిందో యు గోనా సీ. స్టే కనెక్టెడ్. Great, you have done it!
So this was the time maps have shown another direction. It was 2 kilometers less sunny. We took a U-turn but never knew what was waiting for us. నాకు ఎందుకో ఒక్క నిమిషం. భయ్యా పాండ్ భయ్ ఆ రూటే లేదు. బండ్లు దిగుతాయి అట్లా వస్తుందా? సో ఇది స్పాట్ కష్టం. మనం అట్లా పైకి ఎక్కాలి మళ్ళీ. అన్న బండ్లు ఎక్కుతాయి అక్కడ పక్కా పక్కా. ఇది ఎత్తుకు కనిపిస్తుంది ట్రాక్టర్ ఉన్నది కదా, బండ్లు ఎక్కేస్తాయా ఫ్రీగా? రోడ్ ఎక్కుతుందా మెయిన్ రోడ్? చలో కానీ ఒకరు పోయిన తర్వాత నేను వస్తా కావాలంటే మళ్ళీ 1 by 1 పోదాం పుష్కి. ఓకేనా? 15 రోజులు ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నావు, హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనుకున్నా. వదలవు కదరా నువ్వు. అసలు క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది పాపం. నేను ఇంత టెస్ట్ చేస్తాను అసలు అనుకోలే. బట్ సెకండ్ రైడే దీన్ని బీభత్సం అయిపోయింది. తెక్కి తీరిందా? వెళ్ళగానా చూసుకో జాగ్రత్త. ఇక్కడ వీడియో స్టాప్ అయినట్టు నేను చూసుకోలేదు. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్. సో మెయిన్ సీన్ మిస్డ్ క్యాప్చరింగ్. యాక్చువల్లీ నా బైక్ అఫీషియల్గా ఫస్ట్ డ్రాప్ అయింది ఇక్కడే. నేను దింపేటప్పుడు ఇట్ వాస్ టూ హైట్, సో మెల్లిగా ల్యాండెడ్ ఆన్ గ్రౌండ్. యాజ్ ఆఫ్ క్రాష్ గార్డ్స్ నథింగ్ హ్యాపెన్ టు బైక్ అనుకున్నా. ఇలాంటి బైక్స్ పడినప్పుడు కాదు, తిరిగి లేపేటప్పుడు ఉంటుంది అసలీ మజా. స్టామినా లేకపోతే యూ కెన్ నెవర్ డూ ఇట్. ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా కాబట్టి సింగిల్ పుల్తో మేడ్ ఇట్ స్టాండ్. జరిగినప్పుడు హ్యాండిల్ తిప్పాలి. నువ్వు ఆ చిన్న గట్టును చూసావా, గట్ట మీద ఎక్కించి తిప్పాను. అవసరం లేదు బ్రో, బొచ్చడి వేసి టైం బ్యాడ్ ఉంటే పడతా నేను కూడా. కానీ అయ్యా అన్న సెల్ఫ్ బటన్ పనిచేస్తలేదు. అవునా? దీనికి కూడా ఉండదు కదా. బట్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ అయిపోయింది. స్లోలీ పుల్డ్ ఇట్ బ్యాక్. సో సేఫ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ నౌ. బ్రో ఏ రూట్ బ్రో? ఇట్లానా అట్లానా? ఇక్కడ ఐ వాజ్ మేకింగ్ షూర్ నీళ్ళలో కాలు పెట్టొద్దని. ఆ షూస్ మొత్తం వెట్ అయితే మళ్ళీ ఇట్ వుడ్ టేక్ టైమ్ టు డ్రై. పాపం ఉదయ్ బ్రో, హీ సోక్డ్ దిస్ కంప్లీట్ షూ ఇన్ దిస్ వాటర్ వైల్ మూవింగ్ సేఫ్. తొందర ఏం లే, సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్. గంట లేట్ అయినా పర్లేదు. ఆపక్ రేస్ 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 చేయి. సైలెన్సర్ ముందు రేస్ చేయి. రేస్ వెళ్ళిపో రేస్ 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 గట్టిగా రేస్ 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 మెల్లగా కూల్ కూల్. రేస్ 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 గట్టిగా రేస్ 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 ఫుల్ 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 గట్టిగా. Awesome, wonderful day 3. I seriously love this ride to the core. Successful గా ట్రిప్ ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయినాయి.
ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫాగ్ నుంచి మిడ్ నైట్ వాటర్ డ్రైవ్ దాకా అస్సలు అంటే అస్సలు తగ్గలేదు. బట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ 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 సేఫ్ adventurous powerful ride, I can tell you. All mix fruit juice. So whole team woke up and they're ready for the plan, but wait, అది ఇప్పుడు చూపించాలంటే వీడియో లెంత్ ఇంకా పెరిగిపోద్ది. సో వీడియోలో చెప్పినట్టు డ్రోన్ విజువల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఎక్కడి స్పాట్ చెప్తాను, కమ్ విత్ మీ. యాక్చువల్లీ నిన్న మారేడుమల్లి డే 2 రైడ్లో వెన్ వీ వేర్ ఫిల్లింగ్ అవర్ పెట్రోల్ ట్యాంక్స్, అక్కడ నుంచి ది స్పాట్ వాజ్ జస్ట్ 6 kilometers అవే. సో ఓన్లీ మీ అండ్ అమర్ వెంట్ టు దట్ స్పాట్ టు టేక్ దిస్ షాట్స్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ వ్యూ. డే 2 రైడ్ మల్టిపుల్ ఫుటేజ్, చాలా డాటా అయిపోయినందుకు ఫర్గాట్ దిస్ కంప్లీట్లీ. నో వరీస్, ఎంజాయ్ నౌ. ఇక్కడతో డే 3 వీడియో ఎపిసోడ్ 1 క్లోజ్ చేస్తున్నా. బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ లాంగ్ వీడియో 2 episodes లో డివైడ్ చేశాను. ఐ హావ్ జస్ట్ షోన్ యూ 1/4 ఆఫ్ టుడేస్ ప్లాన్ ఓన్లీ టు లంబసింగి. నెక్స్ట్ నేను అమర్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తామో యూ గోనా సీ దెమ్ ఫర్ ష్యూర్. స్టే కనెక్టెడ్ ఫర్ డే 3 episode 2. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.